Padre Carlo Alberto Perez, condannato anche in appello. Si è svolto mercoledì a Piazzale Clodio il processo di appello a padre Carlo Alberto Perez, un colombiano con una serie di abusi alle spalle, trasferito in Italia a Carpineto Romano, dove però ha reiterato su più minori gli stessi crimini. La Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado a 8 anni, con la riduzione a 7. Il religioso dell'Istituto Missionario Colombiano San Giovanni Eudes, residente a Carpineto Romano da qualche anno, era stato arrestato dai carabinieri pochi giorni prima della Pasqua del 2022, su ordine del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Da una lettera in nostro possesso, datata 31 agosto 2018, Monsignor Umberto Lugo Argeles, fondatore del Carisma della Casita, accusava in un documento di 9 pagine l'ex responsabile, Jesus Amaya León, di una serie di irregolarità, comprese le complicità in casi di pedofilia, tra cui quello di Perez. Tuttavia, accolto Carpineto Romano. La Chiesa italiana sembra non abbia mai indagato su chi sia il responsabile del suo trasferimento, malgrado i precedenti. Emerge con chiarezza che in seno al centro Aletti è presente una vita comunitaria sana e priva di particolari criticità. Questo è il risultato della visita canonica disposta dal cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis sul centro fondato da Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato di aver abusato di almeno una ventina di donne. Non solo, il cardinale vicario ha messo in dubbio la scomunica in cui era incorso Rupnik nel 2020 per aver assolto in confessione una donna con cui aveva avuto un rapporto sessuale e che gli era stata rimessa pochi giorni dopo, molto probabilmente dal Papa in persona. La visita canonica, avviata il 16 gennaio scorso, aveva l'obiettivo di indagare sulle dinamiche interne all'Equipe del Centro Aletti, associazione pubblica di fedeli dal giugno 2019, e in particolare sui rapporti tra l'attuale gruppo dirigente e Rupnik. La relazione finale del visitatore, Don Giacomo Incitti, docente di diritto canonico alla Pontificia Università Urbaniana, attesta che la vicenda ha aiutato le persone che vivono l'esperienza del Centro Aletti a rafforzare la fiducia nel Signore, nella consapevolezza che il dono della vita di Dio si fa spazio anche attraverso la prova. Il visitatore canonico non ha avuto nulla da ridire sul fatto che la direttrice del centro, Maria Campatelli, ricevuta qualche giorno fa in udienza privata dal Papa, fosse in prima fila il 5 marzo scorso, insieme al resto dell'equipe, quando Rupnik concelebrava nella Basilica di Santa Prassede a Roma, violando il divieto dei suoi superiori di esercitare attività ministeriale e sacramentale in pubblico, o sugli esercizi spirituali che Rupnik avrebbe dovuto condurre in violazione delle restrizioni imposte dalla Compagnia di Gesù, e soprattutto non ha commentato gli abusi che il sacerdote commetteva anche nei locali del Centro Aletti a Roma, approfittando del suo ruolo, come più di una vittima ha testimoniato alla Compagnia di Gesù nel corso dell'indagine avviata lo scorso febbraio. E continuiamo a occuparci del caso Rupnik perché in seguito allo sconcertante comunicato del Vicariato di Roma sull'esito della visita canonica al Centro Aletti, 5 vittime hanno rivolto una lettera aperta a Papa Francesco, al cardinal vicario De Donatis, al cardinale Zuppi, presidente della CEI, e al cardinal Bras de Avis, prefetto del Dicastero per i religiosi. E lo hanno fatto senza nascondere la loro identità: Fabrizia Raguso, Mira Stare, Gloria Branciani, Vida Bernard e Miriam Kova, cui si è aggiunta Josica Zupancic, membro della comunità Loyola. L'udienza privata concessa dal Papa a Maria Campatelli, ex religiosa della comunità Loyola e attuale presidente del Centro Aletti, e il comunicato diffuso oggi, affermano le firmatarie della lettera pubblicata sul sito del coordinamento Italy Church 2, ci lasciano senza parole, senza più voce per gridare il nostro sconcerto, il nostro scandalo. Sono 2 fatti che dimostrano, dichiarano, che alla Chiesa non interessa nulla delle vittime e di chi chiede giustizia, e che la tolleranza zero sugli abusi nella Chiesa è stata solo una campagna pubblicitaria.
Non c'è posto in questa chiesa per chi ricorda verità scomode, aggiungono. Tutta la sofferenza delle vittime l'abbiamo esposta come una ferita aperta e certo disgustosa, e le vittime sono perciò state censurate per non essere state discrete, ma aver esposto qualcosa di ripugnante, il loro dolore. La manipolazione e gli abusi ne hanno ferito per sempre la dignità. Tutto quello che hanno ricevuto e continuano a ricevere è solo silenzio, affermano. Il report della visita canonica, che tenta di riabilitare di fatto Rupnik, ridicolizza, sottolineano le firmatarie, il dolore delle vittime, ma anche di tutta la Chiesa mortalmente ferita da tanta tracotanza ostentata. In questo contesto, continuano, il colloquio concesso dal Papa a Campatelli è sbattuto in faccia alle vittime, un incontro che il Papa a loro ha negato, così come non ha mai risposto a 4 lettere a lui recapitate nel luglio 2021. E così le vittime sono lasciate nel grido afono di un nuovo abuso. Il testo integrale della lettera è pubblicata nella sezione blog del sito www.italychurch2.org ed è possibile sottoscriverla scrivendo a postmaster@italychurch2.org. La pedofilia e gli abusi da parte di membri della Chiesa sono stati tabù, totalmente censurati per tanti anni. La prima a spezzare l'omertà è stata Sinéad O'Connor, perseguitata, isolata, boicottata, insultata da allora e persino da morta, trattata come una pazza, o quasi, per quella denuncia pubblica. Solo 10 anni dopo arrivò Spotlight, inchiesta giornalistica statunitense, che scoperchiò il vaso di Pandora negli USA. Uno dei protagonisti, 20 anni dopo, lo ritroviamo in una denuncia di abusi che dalla Sicilia arriva in Vaticano. Ne hanno scritto Repubblica intervistando la vittima e con un'approfondita inchiesta Federica Turn su Domani. La vittima è stata abusata per 9 anni da un prete. A febbraio dell'anno scorso viene licenziato Monsignor John Anthony Abruzzese, originario di Boston e canonico della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore all'Esquilino. Abruzzese da bambino è stato chierichietto di Johnny l'Allegro, come veniva chiamato padre George Geoghegan, il prete pedofilo condannato nel 2002 per violenza su minori e ucciso l'anno seguente in carcere. Geoghegan, abusatore seriale a cui sono state attribuite 130 vittime in 30 anni di sacerdozio, ha fatto da detonatore al primo grande scandalo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, portato all'attenzione internazionale dall'inchiesta del Boston Globe, da cui è stato tratto il film Spotlight. La vittima invece è stata abbandonata al suo destino dalla Chiesa, un'ordinaria storia di brutalità ecclesiastica, in cui eminenti personalità si premurano di allontanare un sacerdote perché ospita un ragazzo, soltanto quando questi si decide a rivelare al suo vescovo la violenza subita, senza preoccuparsi quindi della vittima né di fermare i suoi potenziali abusatori, ma facendo attenzione a non venir coinvolte in scandali di pedofilia, sottolinea Federica Turn su Domani. Abusi, manipolazione, stalking. Il ragazzo dichiara di aver vissuto sotto il controllo totale di questo prete, in uno stato di soggezione fisica e mentale che lo ha portato più volte in ospedale in preda a crisi di ansia o in seguito a tentativi di suicidio. Il 22 marzo 2021 il ragazzo si rivolge alla giustizia ecclesiastica e il giorno successivo a quella civile, ma ad oggi non si sa nulla dell'indagine. Il ragazzo, esasperato, dopo la denuncia chiede più volte al vescovo di intervenire nei confronti di questo sacerdote, che continua a dire messa e a frequentare le attività parrocchiali anche con i bambini, ma senza risultato. Soltanto il 16 novembre 2021, quando la vittima decide di parlare con la stampa, il vescovo comunica in una nota ufficiale che il prete, residente nella diocesi di Siracusa senza alcun incarico, il 31 ottobre è stato interdetto dall'esercizio pubblico del ministero. Hai commesso atti impuri? Quali? Ti sei toccato? Dove? Quello che hai fatto è un peccato molto grave, difficile da perdonare, lo sai? Se fai quello che ti dico, chiederò io a Dio di perdonarti, sei d'accordo? Sai mantenere un segreto?
Queste che avete appena sentito sono le domande solitamente utilizzate da preti pedofili per carpire informazioni e per verificare il grado di vulnerabilità della possibile preda, cioè del bambino. Il dato è emerso dall'indagine conoscitiva della Conferenza Episcopale Tedesca del 2011-2014, ma la Conferenza Episcopale Italiana ha opposto addirittura uno sprezzante silenzio a tutti coloro che dall'interno del mondo cattolico chiedono da anni a gran voce di innalzare l'età della comunione da 7 anni almeno a 12-14, come del resto era stato fino a circa un secolo fa. A cosa servirebbe? L'Eucarestia è un sacramento strettamente correlato a quello della confessione ed è nel tempo della confessione che notoriamente avvengono gran parte delle violenze sui bambini. Anche perché tutto quello che succede nel confessionale è soggetto al sigillo sacramentale, al segreto, cioè che comporta la cui violazione comporta la scomunica. E questo per decenni è stata la matrice dell'impunità per migliaia di preti violentatori. Nessun abuso è successo per caso, ha detto il vescovo Ackermann nell'intervista citata in precedenza, ma per i vescovi italiani si tratta di una considerazione irrilevante. Voci per la giustizia, sopravvissuti e attivisti di tutto il mondo si riuniscono per la tolleranza zero in vista del Sinodo papale. Ending Clergy Abuse, ECA, una coalizione globale di leader di sopravvissuti e attivisti e avvocati per i diritti umani che rappresenta le vittime di 25 paesi nei 5 continenti, annuncia una serie di eventi a Roma, incentrati sulla richiesta a Papa Francesco di firmare un mandato vincolante e universale di tolleranza zero prima del Sinodo. Nel frattempo 10 sopravvissuti attivisti hanno iniziato una marcia verso Roma partendo da Montefiascone, portando una croce di legno di 8 piedi con un messaggio di tolleranza zero e distribuendo volantini che esortano i residenti lungo la strada a denunciare gli abusi del clero alle autorità civili e locali e a promuovere il nostro messaggio e le attività previste a Roma. Attraverseranno le città di Viterbo, Caprarola, Sutri, Campagnano di Roma, Isola Farnese e poi ultima tappa Roma. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend. In Italia migliaia di bambini sono preda ogni giorno di pedofili, non solo nell'ambito della Chiesa Cattolica. Questo a causa di governi controcorrente all'Europa e inadempienti che per non toccare la Chiesa con l'adeguamento normativo non hanno mai contrastato il fenomeno, lasciando le vittime sole. La Rete L'Abuso si occupa da 13 anni della prevenzione, denunciando e fornendo supporto ai sopravvissuti. Sostieni il nostro impegno in una battaglia di civiltà. È una questione di coscienza. Dona. Potrebbe dirci qualcosa è successo nel caso di Carlo Salvo? Ah sì, purtroppo è un caso abbastanza tipico di oggi, la notizia di un altro prete accusato dalla vittima argentina, ritrovato in Spagna, che era stato anche in Italia. E anche in questo caso, anche nel caso di Perez, purtroppo questa è una situazione tristemente tipica, perché purtroppo la Chiesa
fa indagini che restano interne, quindi al di fuori non si sa niente, e queste persone poi vengono spostate di paese in paese e, come nel caso di Perez, purtroppo commettono di nuovo abusi sessuali, perché purtroppo la pedofilia non è una malattia, ma è una grave devianza della personalità, cioè queste persone quando sono di fronte a un bambino non riescono a fermarsi. Ha seguido el caso de Carlos Arcos del 2018, 18, 2018. Sì, abbiamo seguito il caso da parecchio tempo, in realtà. A noi è arrivata nel 2018, cioè è arrivato un documento del 2018 dove si parlava già della situazione di questo prete. Il problema è che la situazione, da quanto si legge nel documento e da quanto siamo riusciti anche a vedere insomma, un po' nella cronologia storica di questo prete, partirebbe addirittura dal 2012, quindi la Chiesa, diciamo, lo ha nascosto dal 2012, a quanto pare, prima in Colombia, poi nascondendolo in vari posti fino ad arrivare in Italia. Ma risulta che questo prete è stato inviato in Italia dalla Colombia senza notificare la nuova diocesi che aveva i presenti di abusi sessuali minori, vero? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il documento di cui sono in possesso proprio scrive questo. Infatti già nel 2018, cioè prima che il prete fosse arrestato in Italia, questo documento diceva come mai il prete è a Roma. È il anterior vescovo, vero? È fatto qualcosa. Assolutamente sì, e bisogna vedere perché in Italia abbiamo ancora tantissimi casi di preti che vengono spostati all'interno del territorio italiano da vescovi che non dicono agli altri vescovi, cioè dove li mandano, che questi hanno dei problemi di pedofilia, e questo è un caso abbastanza classico. Purtroppo posso fare un esame tecnico su questo. Spesso è tutto dovuto al fatto che in Italia la giustizia non fa indagini, no? Come reclama anche l'ONU, anche le Nazioni Unite, il Comitato per la tutela dell'infanzia reclama ben questa cosa, e quindi l'Italia diventa in un certo modo un buon posto dove nascondere dei pedofili, no? Perché la legge non interviene, o almeno i meccanismi per far intervenire la legge sono molto complicati e il più delle volte non funzionano. Ecco, quindi diciamo che questo diventa un escamotage notevole. Beh, è abbastanza classico perché, diciamo, purtroppo questa è la linea della Chiesa, ancora il motu proprio di Papa Francesco, l'ultimo motu proprio, cosa dice? Non dice di denunciare la magistratura, quindi diciamo fa tutti i procedimenti a livello interno. Qual è il problema del livello interno? Il problema è che non si sanno, no? Quindi questo procedimento a livello interno purtroppo porta a queste problematiche, che sono quelle di spostare queste persone senza comunicarlo ai vescovi ai quali vengono mandate, e al tempo stesso questi non hanno strumenti neanche, no, per vedere un attimo chi li mandano. Quindi è questo proprio credo, l'anello micidiale, ecco, ancora nel motu proprio, ecco. ¿Cuál es la respuesta de la Chiesa al caso de Carlos Arcos? Ma che io sappia, al momento non c'è una risposta della Chiesa. Credo che tutto sia ancora vincolato nella massima omertà, anzi posso dire che probabilmente questo caso non è neanche conteggiato in quelli che poi la Conferenza Episcopale Italiana ha presentato nel novembre scorso. Ecco, io non so, la Chiesa comunque al momento non ho sentito commenti. ¿Cuál es el protocolo que la familia debe seguir adesso?
Sì, il protocollo, insomma, sì. La famiglia, purtroppo, diciamo che in Italia non esiste una giustizia certa, ecco, quindi purtroppo queste sono situazioni, noi lo diciamo sempre, andrebbero prevenute. E adesso c'è tutto il protocollo della giustizia con l'ingerenza della Chiesa in una situazione italiana molto particolare, dove in realtà lo Stato non si sta occupando, a differenza dei paesi di tutto il mondo, dei preti pedofili, no? In Italia ha lasciato tutto in mano alla Conferenza Episcopale. Certamente ci sarà un procedimento penale in questo caso, perché l'indagine c'è aperta e via dicendo. Tuttavia, diciamo che purtroppo i procedimenti in Italia sono molto lunghi e non hanno grosse certezze, ecco. Quindi, diciamo, sicuramente per la famiglia non sarà un procedimento molto semplice, ecco. E come è possibile evitare questi casi? Beh, sì, io ho letto recentemente una lettera del presidente della Bolivia a Papa Francesco, e dice delle cose molto sensate e dà delle soluzioni molto intelligenti come evitare questi casi. Bene, la Chiesa a livello interno le prime denunce delle vittime, che sono tutte cattoliche, vanno alla Chiesa, e questi dati andrebbero semplicemente divulgati in modo che si possa impedire che queste persone vengano reinserite con i bambini. Ecco, finché non ci sarà questo stop è un po' difficile, no, sperare che un pedofilo non abusi di un bambino, no? È un po' come sperare che una volpe in un pollaio di galline non mangi la gallina.